O imperio de pawn stars, outrora ferro brillante de suceso, esta agora a desmoronar sob o peso de processos por traco e falencia financiera. Numa reviravolta chocante dos acontecimentos, os investigadores cumpriram a processar a grande colocação de itens dixados para trás no que muitos chamam de propriedade de pawn stars, depois de as lojas gold and silver pawn terem declarado falencia. Por que foram estes itens dixados para trás? Haverá algo escondido neles? As respostas podem mudar completamente a historia que sempre conhecemos sobre pawn stars. Se queres saber mais, neo te esquicas de dixer o like e subscrever o canal para neo perderes as próximas atualizações quentes. O seu filho, Corey Big Hoss Harrison, foi condenado a prisão perpétua e ficou preso number pesadelo na prisão. Uma amarga disputa familiar amica agora destruir tudo o que ele construiu. O que cômico como uma auditoria financeira poderá rapidamente evoluir para uma investigação complexa quando as autoridades descobrirão itens preocupantes entre os milhares de artefactos e colecionáveis acumulados ao longo de décadas no negócio da família Harrison. O Instituto de Las Vegas tornou a marca Harrison famosa através do programa de sucesso de longa duração no History Channel, Pawn Stars. As lojas gold and silver pawn tornaram se a casa de penhores mais reconhecida dos EUA, atraindo turistas de todo o mundo que esperavam vislumbrar Rick Harrison, o seu filho Corey e o adorado assistente de Loya Austin. Music, no entanto, a brilhante fama televisiva de Chumley Russell desvaneceu se significativamente à medida que os investigadores analisavam a enorme colocação. Encontraram itens que levantaram serias questões sobre as práticas de aquisição de Loya. Este desenvolvimento perturbador surge numa altura já trágica para a família Harrison, que ainda está a recuperar da dolorosa perda do filho de Rick, Adam Harrison, no início deste ano. Adam, de 39 anos, que opta por manter se fora dos holofotes, ao contrário do seu irmão Corey, faleceu devido a uma overdose de drogas. Em janeiro de 2025, a Comunidade Unida de Las Vegas, que testemunhou a ascenso da fama da família Harrison, ficou profundamente abalada, enquanto Rick Harrison ficou completamente devastado. Uma fonte próxima da família, que pediu anonimato, revelou que primeiro perdeu tragicamente o seu filho Adam e agora está a ver o negócio fundado pelo seu pai, o legado que construiu para a sua família, ser minuciosamente escrutinado e investigado. É pesadelo que piora a cada dia. A investigação cômica de forma bastante inofensiva quando auditores financeiros foram chamados para avaliar os ativos do negócio após sinais de problemas de fluxo de caixa numa empresa outrora próspera. A famosa loja de penhores expandiu significativamente o seu espaço de retalho para acomodar o afluxo de turistas que acorriam ao local após o sucesso do programa. No entanto, acredita-se que o programa esteja a enfrentar dificuldades devido à queda nas audiências televisivas, uma vez que a série já ultrapassou o seu pico de popularidade. O que os auditores descobriram nas vastas instalações de armazenamento de Loya rapidamente transforma uma auditoria financeira padrão em algo muito mais serioso. Entre o inventário legal, foram encontrados itens de origem duvidosa, artefactos históricos com documentação incompleta ou suspeita, antiguidades potencialmente importadas ilegalmente e 8 itens reportados como roubados noutros estados. O volume de materiais é substantial. Natalie Rodrigues, uma antiga especialista em crimes de arte do FBI que já prestou consultoria em casos semelhantes, explicou que estamos a falar de milhares de itens recolhidos ao longo de muitas décadas, muitos dos que anteriores à estreia do programa, quando os padrões de documentação eram possivelmente menos rigorosos.
Separar o que é legal do que pode ter sido adquirido de forma impropria é uma tarefa monumental. Music, os investigadores estão particularmente preocupados com alguns itens da era de guerra civil com documentação inconsistente, sugerindo que podem ter sido saqueados de locais históricos protegidos em vez de adquiridos legalmente através de canais legítimos. Além disso, muitos artefactos de nativos americanos na colocação estão potencialmente protegidos pela lei de proteção e repatriação de túmulos de nativos americanos, com provas insuficientes de que foram adquiridos legalmente. A investigação volta a centrar sem Austin, Chumley, Russell, que anteriormente enfrenta problemas legais que amicaram temporariamente a imagem familiar do programa em 2016. Russell enfrenta seriosos riscos legais quando a polícia, ao investigar alegacos de agresso sexual pelas que acabou por não ser acusado, descobriu drogas e armas ilegais durante uma busca a sua casa. O caso termina com Russell a declarar-se culpado de acusações criminais relacionadas com armas e de uma contraordenação grave por posse de drogas, resultando em 3 anos de music, liberdade condicional. Chumley trabalhou incrivelmente para ultrapassar os seus problemas legais e reconstruir a sua vida. O advogado Martin Cohen afirmou que ele esteve completamente alheio a quaisquer acusações problemáticas durante o período em que a maioria dos itens em questão foi adquirida. Era simplesmente empregado sem autoridade para comprar itens. Chumley cooperou totalmente com os investigadores. Rick Harrison, a face pública do negócio Pawn Stars e o homem que construiu a sua reputação com base no seu vasto conhecimento de artefactos históricos, enfrenta simultaneamente uma crise pessoal e profissional nesta investigação. Harrison frequentemente conta no programa como o seu pai, Richard, the Old Man, Harrison, lhe ensinou o negócio de penhores desde jovem, enfatizando que o conhecimento e a autenticação cuidadosa era a chave do sucesso. Music, Richard Harrison faleceu em 2018, aos 77 anos, após lutar contra a doença de Parkinson, deixando Rick como chefe de família e do negócio. O idoso, carinhosamente chamado de Old Man por milhões de espectadores, cofundou a Gold and Silver Pawn com o seu filho Rick em 1989, estabelecendo as bases para o que viria a tornar-se fenomeno televisivo global quando Pawn Stars estreou em Music, 2009. Rick sempre reconheceu o papel do seu pai em lhe ensinar tudo sobre o negócio. Antigo produtor do programa, que trabalhou de perto com a família durante 7 temporadas, descreveu o Old Man como duro, mas justo. Ele ficaria de coração partido ao ver o negócio enfrentar tais acusações e tinha imenso orgulho em ter construído algo que os seus netos poderiam herdar. Essa arranca parece agora cada vez mais ameaçada à medida que os investigadores continuam a catalogar o vasto inventário. Para além dos itens históricos que podem ter sido adquiridos ilegalmente, acredita-se também que as autoridades tenham descoberto irregularidades financeiras que indicam possíveis problemas fiscais que podem ter ocorrido durante anos. Embora ainda não tenham sido apresentadas acusações formais, a investigação expandiu-se para incluir contabilistas forenses que analisam a complexa rede empresarial criada pelo sucesso do programa. Durante o auge de popularidade de Pawn Stars, a família Harrison aproveitou a sua fama para criar vários negócios em Las Vegas, incluindo o Rick's Rolling Smoke, o envolvimento de Corey com bar chamado Viper Room Las Vegas e vários acordos empresariais estruturados pela empresa para gerar estes empreendimentos. Atualmente sob investigação por possíveis misturas de fundos e alocações de custos questionáveis. Quanto a Corey Big Hoss Harrison, que trabalha na loja de penhores desde a adolescência e estava a ser preparado para assumir o negócio familiar,
investigação neo so amica o scu sustento como também compromete o plano de sucesso, que foi tema de inúmeros episódios. O pai lutou falou depois mais sobre o impacto devastador de dependência de drogas, utilizando a sua plataforma para aumentar a consciencialização sobre a crescente epidemia de opioides que tira milhares de vidas americanas todos os anos. Music. A investigação atual intensificou o escrutínio mediático sobre a família durante o seu período de luto, aumentando a tensão enquanto tentam lidar com a perda pessoal e uma possível queda do negócio. Fontes próximas de Rick Harrison dizem que ele tem cooperado totalmente com os investigadores, insistindo que quaisquer irregularidades foram involuntárias e podem ser resultado de rápida expansão do negócio durante o auge de popularidade do programa. Pawn Stars cresceu de forma meteórica, transformando-se quase de noite para o dia de uma pequena ópera que o local number marca global. Ellis Monroe, consultor empresarial familiarizado com negócios de reality TV, explica que os sistemas operacionais de pequeno negócio familiar muitas vezes falam sobre crescimento tão explosivo. Procedimentos de arquivo, protocolos de aquisição, controlos financeiros, tudo isso precisa de escalar significativamente, e isso nem sempre acontece de forma suave. Music. O canal History emitiu uma breve declaração reconhecendo a investigação, ao mesmo tempo que enfatizou que a rede neo está envolvida nem tem conhecimento das atividades diárias de compra na Gold and Silver Pawn Shop. A declaração acrescentou ainda que o programa neo está atualmente em projeção 8 que estas questões sejam resolvidas. O enorme sucesso do programa, com mais de 600 episódios ao longo de 22 temporadas, tornou-o uma das marcas mais reconhecidas de televisão por cabo, gerando vários spin-offs e versos internacionais no SUOG. Pawn Stars atraiu milhões de espectadores para ver os Harrison e Chumley avaliaram itens incomuns, negociaram com vendedores excêntricos e discutiram de forma divertida entre si. Aspecto chave do apelo do programa era o seu componente educativo, com Rick Harrison a partilhar contexto histórico e métodos de autenticação de vários artefactos trazidos à loja. Ironicamente, essa expertise levanta agora questões sobre como itens potencialmente problemáticos poderão entrar no inventário sem levantar suspeitas. Se estes alegatos se confirmaram, cria-se serios problema de credibilidade. A crítica televisiva Miranda Jensen afirma que o programa posiciona Rick, especialmente, como especialista altamente conhecido, capaz de identificar rapidamente falsificados ou itens problemáticos. A ideia de que a loja possa ter comprado itens de origem duvidosa neo se alinha com a imagem cuidadosamente construída. Music. Entre as descobertas mais preocupantes relatadas pelos investigadores estão algumas antiguidades que podem ter origem em regiões com controlos rigorosos de exportação, incluindo itens do Egito, Grécia e vários países do Médio Oriente. As leis internacionais sobre antiguidades tornaram-se muito mais rigorosas nas últimas décadas, com muitos países a procurar ativamente recuperar o seu patrimônio cultural. A compra de itens saqueados de sítios arqueológicos ou exportados ilegalmente do seu país de origem é extremamente fácil e perigosa para negócio famoso que lida regularmente com objetos históricos, explica o Dr. Kastner, arqueólogo especializado na repatriação de artefactos. Sem uma investigação extremamente cuidadosa de proveniência, estes erros podem acontecer. Para os fãs de longa data do programa, o padrão de autenticação esperado seria particularmente elevado. A investigação levou a uma reavaliação de episódios em que especialistas eram chamados para autenticar itens sobre os que a família Harrison tinha dúvidas. Estes cenários eram apresentados como prova do compromisso da família com a legalidade e autenticidade. No entanto,
Isto levanta agora questos sobre o que aconteceu aos itens cuja proveniência não pode ser verificada depois as câmaras dixerem de filmer. Vai todos os episódios e sempre respeitai o cuidado que tinham como autenticaco, diz Margaret Winters, professora de História do Minnesota que uma vez fez uma viagem especial a Las Vegas para visitar a loja. Rick sempre dizia que não compraria nada sem documentação adequada. É difícil conciliar isso com o que estamos a ouvir agora. A investigação também revelou a situação financeira precária deste império outrora prospero. Embora a loja continue a atrair turistas e seja uma das principais atracos fora da Strip de Las Vegas, os registros financeiros mostram problemas significativos de fluxo de caixa a partir de 2022, quando a projeção de novos episódios abrandou e as vendas de merchandising diminuíram após o aumento de popularidade. O gestor de ativos de celebridades Thomas Keegan afirmou: pessoas inteligentes diversificam e investem durante o aumento dos seus ganhos, sabendo que a atenção eventualmente diminuirá. Pelo que sei, os Harrison expandirão se para vários negocios, mas manter empreendimentos lucrativos após o impulso inicial impulsionado pela fama é desafio. Complicando ainda mais a situação esta a arranca de Richard Harrison, revelada após a sua morte em 2018. O seu testamento mostra que ele removeu dos seus três filhos ano antes de morrer, deixando o patrimônio dividido entre Rick e outro filho, Joseph. A estrutura legal de propriedade da loja de penhores inclui agora várias propriedades e entidades, criando complexidade adicional para os investigadores e o tentarem determinar responsabilidades por possíveis irregularidades. Russell conseguiu reconstruir a sua imagem após os problemas legais de 2016, perdendo peso, focando-se na saúde, abrindo uma loja de doces perto da loja de penhores e demonstrando frequentemente a sua reabilitação. Austin trabalhou arduamente para mudar a sua vida após os problemas legais. Amigo que o conhecia antes da fama diz que ele se manteve sobrio, focado na saúde e construiu negócios legais independentes da loja. Music. A loja de penhores está ligada à investigação devido à sua associação com o programa. É decissionante que ele não tenha tido envolvimento nas aquisições ou decisões financeiras. A investigação também revelou a realidade complexa por trás dos cenários encenados do reality show. Embora Pawn Stars se apresente como retrato das operações diárias de uma loja de penhores funcional, as exigências de projeção faziam com que muitas interações fossem programadas e ensinadas, com itens e vendedores cuidadosamente selecionados antes de aparecerem em câmara. No entanto, as operações raiz da loja continuavam, criando essencialmente dois negócios paralelos, para televisão e outro para clientes regulares. A maioria dos reality shows funciona desta forma devido à procura. A produtora televisiva Samantha Lewis explicou que não se pode simplesmente esperar que pessoas interessantes com itens valiosos apareçam no horário de filmagens. O desafio para negócios como a Gold and Silver é manter protocolos adequados tanto para as transações televisivas como para as operações regulares. À medida que os investigadores continuam a lidar com o enorme inventário que enche várias instalações de armazenamento além da loja, a família Harrison enfrenta futuro incerto. A Gold and Silver Pawn Shop continua aberta, embora funcione principalmente como atração turística, vendendo merchandising do programa em vez de operar como uma loja de penhores tradicional. O seu estatuto icônico continua evidente pelo fluxo constante de turistas. Muitos desconhecem a investigação caso nos bastidores. Viajamos desde a Austrália para ver a loja, diz Thomas Mercer ao visitar Las Vegas com a família. Os meus filhos são grandes fãs do programa e queriam ver onde tudo aconteceu.
Esperavamos ver rico u chumli, mas disseram nos que nenhum membro do elenco estava presente hoje. A convergência de tragédia pessoal e crise profissional cria peso inimaginável. Amigos, a mansão tranquila de Frank Fritz esconde segredo sombrio enterrado sob o solho. Quando o FBI chegou à vasta propriedade Iowa e começou a levantar as tabuas antigas, esperavam encontrar provas típicas. Vez disso, o que descobriram foi suficiente para surpreender os investigadores mais experientes. Os agents ficaram chocados com a descoberta sob a casa da antiga estrela de American Pickers, que rapidamente se tornaria notícia nacional. A jornada de Fritz a sua propriedade começou após anos a viajar pelas estradas secundárias da América à procura de tesouros esquecidos. A propriedade, localizada numa zona rural de Davenport, conquistou pelo seu charme rústico e importância histórica. Essa ligação levou a comprar a quinta histórica 2013, embora necessitasse de grandes renovações. Com artisos locais, transforma a estrutura degradada num espaço que refleja a sua visão única. A sua propriedade ocupa 20 acres com vistas para o Vale do Rio Mississippi. Após Dixer American Pickers 2020 e sofrer AVC 2022, Fritz tornou-se cada vez mais recluso. 2025, após semanas sem contacto, amigo alertou as autoridades. Quando a polícia entra na casa, encontraram tudo intacto, mas Fritz tinha desaparecido. Após investigação, o FBI descobriu uma sala secreta sob o chão da biblioteca. Lá encontraram diários detalhando investigações pessoas de Fritz sobre crimes não resolvidos durante décadas. Ele acreditava ter descoberto uma rede criminosa ligada ao comércio de antiguidades. Após análise, o FBI confirmou padrões e inicia operações. Em abril de 2025, várias detenções foram feitas. Fritz foi encontrado mais tarde escondido, temendo pela sua vida. Ele revelou que passou décadas a investigar casos ligados a assassinatos e roubos. Em junho de 2025, o FBI acusou 23 indivíduos. Fritz foi colocado sob proteção de testemunhas. A história tornou-se conhecida como Picker Pursuit, destacando como colecionador conseguiu expor uma rede criminosa ativa durante décadas. A sua propriedade foi posteriormente doada à Sociedade Histórica Local. Dixa a tua opinião nos comentários e não te esqueças de deixar like e subscrever o canal para não perderes as próximas histórias emocionantes. Vemo-nos no próximo.